Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome once again to our program, The Legal Perspective. Wajiyita amateeka. Bw'otujjukaniza ebintu ebikwatana ku mateeka gaffe agatufuga na buli kimu ekikwata ku mateeka, tugenda nti obuvunaanyizibwa bwo kubeera nga yategeera amateeka g'ensi, amateeka kyakufiga, biki by'olina okukola okukutiza ago amateeka n'ebiki by'otalina kukola. Nolwekyo baaniriza nnyo abalabira ffe bonna aba program The Legal Perspective ku GSTV Africa. Nolwekyo tusaba bikyula okalire otegeeze program The Legal Perspective. Nga n'olunaku olwaleero tujja kwogera ku succession oba obusika. Obusika kye ki? Ebyobusika properties zirekebwawo omugenzi gabazibwa zitya, how to deal with the estate of the deceased. But normally a succession, it is a wide range of subjects involving major how to deal with the estate of the deceased. When you talk about the estate of the deceased, you are talking about management of the property left by the person who has died. It based on two factors. First one, whether the deceased has died leaving a will behind, and that is tested succession. Omuntu wabanga afudde nga alese ekiraamo mu mateeka bakiyita kubeera nga someone has died testate. We talk about tested succession. Property egenda kubeera ng'emanyingibwa ng'omugenzi we yalamba mu kiraamu. Then there is another factor of someone dying without a will. That is called intestate succession. Intestate succession means omuntu afudde nga talese kiraamu mabega. Otaleka kiraamu mabega kiba kitegeeza nti a property is going to be managed as per the Succession Act. I think it is section 27 as amended. So the procedure is much easier when someone has left a will behind than someone not leaving a will behind. Nabeera nga afa nga talese kiraamu kyotegeeza nti amateeka getulina okukozesa okuba nga managing his or her property. So nalwekyo tugenda kubeera nga okusinga ddala tugenda kubeera tusoma nnyo ku intestate succession newankubadde ne testate succession tubakubeera nga tunulayo tulaba ekiraamo kiyamba ki, ekiraamo kiziyiza ki, na process ki zekiyamba okuskipinga. Nolwekyo kibuukalire tukyengerayo okusoosotola estate y'omugenzi alese ekiraamo n'atalese ekiraamo zimanyingibwa batya, baani abatwala property eyo, percentages ezigabanyizibwa zirina kubeera ki. Yes, going forward, tested succession, as we said earlier, that it is basically managing a property as per the deceased's will. Okumanyinga property ng'omugenzi we yakola ki, we yalama. So okuteeka wiili y'omugenzi mu nkola okusobola okugabanya property. First of all, for you to deal with the estate of a person who has died, gwe okubeera nga osobola okukozesa ekintu ky'omugenzi oba okukitunda oba okukola ki, olina okusooka okufuna obuvunaanyizibwa butuyinza okuyita nti grant of probate oba letters of administration. Bw'okola ekintu kyonna kyonna ekiri against that, bw'otunda property y'omugenzi oba gw'ogyeddiza n'otandika okukolerako nga tofunye ebintu ebyo oba ne bagabanyamu property mwe balina okubeera bagabanyaamu, things that you're intermeddling with the estate of the deceased ate ogwo omusango in the Succession Act, it can call for a fine of money
oba nobeera nga okola ki osibibwa. So moving forward, we shall start with the succession, management ya property ey'omuntu alese ekiraamo. Omuntu alese ekiraamo, the gwanje bakuwa ya probate. Probate bagiwaani? Probate, when we talk about the probate omuntu oyo aweebwa ekiwandiiko kya kooti okubeera nga amanaginga property y'omugenzi. When we talk about managing, kitegeeza nti omuntu aweebwa probate ye nannyini bintu. No, omuntu abaweeddwa probate oba letters of administration yabeera avunaanyizibwa okulaba nga amanaginga property as per the law or as per the will. So someone to be given probate, he or she must be appointed in a will. So the grant of probate must be, it is express. She can be express. Omuntu asobola okubeera nga appointing omuntu mu kiraamo kyonono yajja okubeera nga akolanga executor. As per sections, I think 178 of the Succession Act has amended. Probate can only be granted to a person who is appointed in the will. Under subsection 2 of the same section, I think, when a deceased or a person who has made a will appoints a guardian. Okay, when this person has survived with a child or children, and he doesn't appoint an executor, this person, but he has appointed a guardian of the children, which means that the person who is appointed as a guardian, he or she who will be appointed as the executor by court. But court has also powers to find someone who's appointed in the will, whether he or she is fit or not fit to be an executor of the estate or of the letters of administration. So moving forward, omuntu nabeera nga omuntu akuba executor wa estate alina okuba nga mukiraamu mugenzi gwe yakola ki gwe yalama okubeera nga yamanaginga estate. Waba nga taappointinze omuntu gwanaddemu ng'omukuza w'abaana, yabeera executor owa estate of the deceased. So yabeera nga abeera alina okuweebwa probate. Ani atalina kuweebwa buyinza obwo, omuntu yenna singa abeera nga emataweza lya 18. Probate can only be granted the person who is 18 years and above. So estate y'omugenzi alese ekiraamo emanagingibwa etya? Estate y'omugenzi, when someone is granted probate, he or she must only put into operation of the will omugenzi byalama as far as they made the law, wekiba nga tebimenya mu mateeka, for example nti legitimate children and so on. So wekiba tekimenya mateeka, obeera olina okukola ki? Omuntu abeera nga aweebwa probate alina okubeera nga assa ekiraamo ky'omugenzi mu nkola. Omugenzi waba yagamba nti awantu wano newe wati tuwaddewo omwana wawe ngondi gundi, teeka ekyo mu nkola, then you make an account to the administrator general. So omuntu yenna abeera nga alina probate alina kubeera nga ateeka kiraamo kya mugenzi mu nkola. So moving forward, we are going to look at, in our next part, we are going to look at intestate succession. So after a short break, we shall come back for intestate succession. Omuntu atese kiraamo pati emanagingibwa etya?
Are you a school or any other business struggling with modern ID technology? You have your answer. You have got me right. Network Brothers proudly presents our latest offering, Scannable QR Code Identity Cards. Discover the future of secure identification with our cutting-edge ID cards. Here's what sets us apart. Seamless scanning, effortlessly access essential information with a quick scan. Customized designs, make your ID unique to your brand and needs. Rapid production, fast delivery without compromising on quality. Advanced security. What do I mean by advanced security? Protect your organization with built-in security features. Stay ahead of the curve with Network Brothers Scannable QR Code Identity Cards. Elevate your business identity today. For inquiries and orders, contact us on +256 703 939500 or send us a WhatsApp message on +1 781 535 1882. Email us at nbrosnaji@gmail.com or you can visit our website at www.networkbrothers.org. Join us in shaping the future of identification. Network Brothers, innovation, security, efficiency. Yes, welcome back from our short break. Last time I told you it's a Mario Montua food day, like Sechamo, property emerging waiter. What should be done and how it should be done. Moving forward, I will say that we're going to talk about now intestate succession. Intestate succession, I will say that it means that someone dying without leaving a will. Fun to the search or Komodo fun that is search. Shiram. The drug fund that is much better than G process you kumajinga poko pate egenda kuberange wanvu amuko singa kuya muntu alesechiramo cause here now it includes going to the administrator general, getting as a federal no objection, appoint wait for family meeting, appoint administrators and so on. But that is how it should be done. Omuntu atesechira mushpete nti abaziwalizamu bana abakoleze abasigadde okulabanga bawenye kapati. But moving forward, after someone dying without leaving a will, so it means that we are going to a process of obtaining letters of administration. Drawing a difference between grant of probate and letters of administration. Letters of administration, word of probate, omuntu abalese ekiraamo, bwalese mu kiraamo ng'omulabirizi oba omukuza aweebwa kye bayita probate ya abe kati mu ngeri nyangu omuntu bw'obaire probate yabeera executor oba abantu bebabaire probate bebaira ba executors oba mukazi abe executrix. So omuntu ng'alese ekiraamo oyo gwapointiza abeera executor, then omuntu ng'alese ekiraamo bagwantinga letters of administration. Bagwantize bibayita administrator of the estate of the deceased. So okutoyinga difference manye njagala nti alese ekiraamo bamuwa probate, atalese ekiraamo we want letters of administration. So letters of administration bazifuna to the they get them from the court, but it depends on the subject matter of the estate of the deceased. So if the subject matter of the estate is beyond the jurisdiction, the jurisdiction of the magistrate courts, that is supposed to be going to the high court. If it's beyond 50 million, it's supposed to be done to high court. Omuntu abanga ese property nga esuka obukadde 5 fereza nti data administration zijja kubeera nga zigwantingibwa mu high court okusinziira ku kitundu ki ky'okola ki ky'olimu.
So omuntu okufuna letters of administration alina okubeera nga agulawo abafamily alina okuba nga bagulawo file with the administrator general, then administrator general now setting up a family meeting. After the family meeting, with the cow in appoints abantu of administrators. Administrator general will grant a certificate of no objection, or you can call it a kono. Administrator general ajja kubeera nga awa okukkiriza kwe, because the estate of the people is managed by the administrator general. Yajja okuwa okukkiriza ke, oba okuyita certificate of no objection or kono, nti talina buzibu n'abantu bakoze ki be appointinze, era certificate of no objection gyetwala mu kooti ne ba-identifyinga abantu abebatera okubeera ba administrator, and they are granted letters of administration. Now, the estate, the property, how do people granted letters of administration manage the estate of the deceased? So we're going to look at the percentages, because kati omuntu afudde nga talise kintu nti abateeka yagera okugabanyamu property, and in the year 2022 an amendment was passed. It's a Succession Amendment Act of 2022. By its amendments ne covering ekintu ky'okubeera nti eseti y'omugenzi abeera tayakyamu, ono ajja kufuna bwekiti, n'ono ajja kufuna bwekiti. So na bwekityo omuntu ng'afudde nga talina kiramu, emali ejja kubeera nga erabanizibwamu as per the Succession Amendment Act of 2022, as per the Succession Act as amended by the 2002 Act. So how does the law divide the estate of a person who has died intestate? You shall start with where a person omuntu afudde nga alese omukazi oba abakazi, afudde alese ba linear descendants, afudde waliwo ne customary heir tenant relatives, abantu bana. So emali omugenzi eganyizibwa mu bantu bambiteeka ena: spouse oba omuntu. Before it was the law, it only covered ladies, but with the amendment they also brought in the aspect of men, because bakazi bakawuka bali bafuna pate yasija bafuna as per the law. Now sija bayite bakiza bakola kuna pate y'abakazi, n'ate musiramu kyo nga kikola ki nga kyaliyo. Naye moving forward as per law, tugasooka tunyonyola egyo emiteeko gy'abantu ena. Spouse yani as per Succession Act as amended, spouse ye muntu gwembeera nga mwagattibwa mu bufumbo ng'amateeka aga Uganda bwe galagira. So cohabiting, it means that by the time they're distributing property, it means that you won't be covered. Gwe omuntu aba cohabiting just abeerawo naye nga temuli bafumbo, omanyi ennaku zino obufumbo bwakawondo kakubye eddinisa. Obufumbo bwakawondo ebikubye eddinisa, omuntu afa nga mubadde mwena nemba nga mubadde mwena emyaka emeka. Although there's a recent case where cohabiting couples afumbo bali bamaze emyaka egiwera nga tebali bafumbo, naye abantu babiri baali omukyala n'omwana bali bamaze enfumbe mu bufumbo emyaka egiwera, nga muzi n'abeera nga amuwa share na part of the man. Naye now we are talking about succession, because eri case yabadde nga omwami akyali mulamu n'omukyala nga akyali mulamu, but we are talking about succession. The law is talking about spouse, and the law defines the spouse as person legally married.
the deceased person mulina okuba muli bafumbo mu mateeka. Then the second one is a lineal descendant. A lineal descendant, it can be a child, grandchild, or a person from your direct lineage. Emiteeko mukaaga downwards. Emiteeko mukaaga nti ekuba mwana wo, muzzukulu wo, mwana wa muzzukulu wo, emiteeko mukaaga kukkirira wansi. So those are the lineal descendants. Now the third one is dependent relative. Dependent relative alina okuba nti by the time of the death of the deceased, omugenzi yagenda okufiira, abantu bano balina okuba nga baali nga nsisi zaabwe bazifuna kukwani ku mugenzi. Asobola okubeera muzadde w'omugenzi, asobola okubeera sister w'omugenzi, oba muganda, brother, oba kizibwe we, nephew or cousin. So wekiba nga omugenzi yafa nga omuntu oyo necessities abadde accessing through the deceased, kiweereza nti oyo omuntu abalina okufuna kuki ku mugabo gw'omugenzi singa aba nga afudde nga tayakalisi kiraamo. Then the fourth one is the customary heir. Oyo ye buli muteeko mwali customary heir ye musika. So kati n'omusika afuna kuyogerwa by'omugenzi. Now we shall start where the deceased has survived with a spouse. Lineal descendants has survived with customary heir and dependent relatives. So omugenzi abanga afudde nga alese omukyala, alese lineal descendants mulaini abamuli okumpi, alese abamulyako abamuggyako engeri y'okubeerawo necessities, n'omusika, spouse oba abakyala oba omwami ajja kubeera nga bafuna oba nga afuna 20% of the estate. 10% of the estate. Wabanga alese abakyala babiri bajja kubeera bagabana estate a percentage 20%, bajja kufuna 10K. So then dependent relatives, you get a 4%. Dependent relatives, ekiba nga abazadde badde bamufunako necessities oba muganda baba bajja kufuna 4%. Then lineal descendants, obanga abaana oba abadde alina abaana oba abazzukulu, abaana baba bajja kufuna 75%. Ebituuno 75 obukikumi feeza descendants they batwala percentage ennene esinga. Then the customary heir will get a 1% of the estate. Omusika ajja kubeera nga afuna kitundu kimu ku 10 by'ogaga by'omugenzi. Then moving forward, omugenzi abanga afudde nga talese spouse oba dependent relative, bw'abanga afudde nga talese mukyala oba mwami, ne ba dependent relatives abooluganda abamulyako, engeri y'ennaku zino beegamba abamulyako, the lineal descendants, abaana oba abazzukulu abo bonna abamusinga okubeera okumpi, sookera ku baana oba abazzukulu oba abaana b'abazzukulu, abo abaliwo mu kaseera nga omugenzi afudde bafuna 99%, sibeerera nti bafuna ebitundu 99 ku 10. Then customary heir omusika yafuna 1%, still ye yesigala constant nti afuna ekitundu kimu ku buli 10. Then otugenda nti omugenzi afudde talina lineal descendants, talina mu lineage ye, talina baleseewo, kiba kitegeeza nti wabanga talina baleseewo naye nga aleseewo spouse, baleseewo dependent
relatives obanga ngasone bafa nekasoma here kasoma here lwaki ali buli wamu nti at all cost balina okufunira omusika. So yensonga lwaki nti mu buli muteeko mwali. So spouse mu mbeera eno spouse ajja kuba nga afuna oba spouses whatever number bajja kuba nga bafuna 50%, etundu 5 ku buli 100 by'obugagga by'omwezi. Remember nti wano omugenzi afudde talina baana oba bazzukulu obanga ng'abaana baliwo ne bafa n'abazzukulu ne bafa, so ng'afudde nga talina baana na bazzukulu naye nga alese omukyala independent relatives oba abazadde be baliwo baganda be ne kasoma here. So omufumbo asigaddeyo bajja kuba nga bafuna ebitundu 5 ku buli 100. Then the dependent relatives abooluganda bamulyako bafuna ebitundu 49 ku buli 100 ne kasoma here afuna ekitundu 1 ku buli 100. President kasoma here ye ali mu constant ya kitundu 1 ku buli 100 ku estate y'omugenzi gy'akoze eki gy'alese. Then lastly nti bwetugenda ku kusema omugenzi singa balese ng'alese just customary here na dependent relatives nga talese new descendants dependent relatives ngaliwo dependent relative oluganda mulyako oba spouse omu kubo nga yaliwo, osegere omuntu omu kubo nga yaliwo abalala nga tebaliiwo, kibategeeza nti omu kubo aliwo ajja kuba nga afuna 99% ebitundu 94 ku buli 100. Then kasoma ye yaba afuna 1% ebitundu 1 ku buli 100. Okuddamu okunyonyola ensonga eno gye tusembyeyo nti omugenzi nga abanga afudde nga wasigaddewo omufumbo wataba mufumbo banga wasigaddewo lineal descendants wataba descendant wasigaddewo dependent relative omukubo nga yaliwo, kiba kitegeeza nti oyo aliwo ng'oggyeko kasoma ye ajja kuba nga afudde 99 ku buli 100. Kasoma ye eyafuna kitundu 1 ku buli 100. So nga ngasoma enkomekero ya programu yaffe, remember nti waliwo ebintu mu estate y'omugenzi gye batagaba nga tulina obireeka outside. Yekimu ku byo bye twerabira ennyo ge maka ag'abafumbo ge babadde babeeramu by the time of the death of the deceased. Bwe kiba nga tubadde ne mukyala wange entuba nga tubadde n'ennyumba nga tubeera Masaka, n'ennyumba yaffe eri Masaka, bwe tuba tugabanya properties yo tetugiteeka mu properties ze tukola ki ze tugabanya. It is not among these percentages that we have talked about. Ennyumba ebeera nga matrimonial home tezikola ki tezigabanyizibwa. So remember to be cautious and be courteous. So nabesyo mbebaza nnyo okubeera nga mwekumidde nnyo ku programu yaffe. Basaba busabye okubeera nga tufaayo ku mabeera gatufuga naddala nnyo ku succession eno, kuba abantu bangi bafeesinga obuzibu mu kumanaging properties. Recent alina parent nga begabanya emmaali y'omugenzi without letters, which means that they're intermeddling with the estate. Omulala yakyusa ekyapa without letters, and so which brings in the aspect of forgery. So I urge the community to embrace the succession law, because I find it fair, and the more that it is aligned with me, who is good
who is Muslim eteekawo obwenkanya wakati w'abakyala n'abaami. Ekikwetereza nti yateekawo entabaganya mu nkola y'emirimu. Sijja kusukako awo, wabula nja kusabira buli omu alina ebizibu Mungu abeere nga amusaasira, n'abalina kye batuuseeko tubayozaayoza. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.